By Om Swastiastu. Good morning everyone, my name is Lesopiana Lazin 20. Today I would like to present a topic entitled Spirituality-Based Leadership, Harmonizing Performance and Humanity from the Perspective of Trihita Karana. Background. The modern workplace increasingly emphasizes efficiency, productivity, and high performance target as the primary indicator of organizational success. This growing pressure often neglects mental and spiritual well-being, leading to burnout, prolonged stress, and a crisis of meaning in work. Jadi, tempat kerja modern semakin menekankan efisiensi, produktivitas, dan target kinerja tinggi sebagai indikator utama keberhasilan organisasi. Tekanan yang terus meningkat ini seringkali menggambarkan kesejahteraan mental dan spiritual, sehingga memicu kelelahan kerja, burnout, stres berkepanjangan, serta krisis makna dalam bekerja. Next, problem statement. Such conditions raise critical questions about contemporary leadership, particularly whether performance-oriented leadership can clash with human well-being and how Trihita Karana can address this imbalance. Jadi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kepemimpinan kontemporer, khususnya apakah kepemimpinan yang berorientasi pada kinerja dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan manusia, serta bagaimana konsep dari Trihita Karana dapat menjawab ketidakseimbangan tersebut. Next, Trihita Karana as a philosophical foundation. Trihita Karana is a Balinese philosophy that emphasizes harmony between human and good, among humans, and with the environment. This philosophy provides a holistic foundation for ethical and meaningful leadership. Trihita Karana merupakan filosofi Bali yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan. Filosofi ini memberikan landasan yang holistik bagi kepemimpinan yang etis dan bermakna. Next, Parahyangan in leadership. From the Parahyangan perspective, leadership is a moral trust grounded in spiritual awareness. Leaders are expected to act with integrity, ethical responsibility, and accountability beyond material interest. Parahyangan dalam kepemimpinan. Dari perspektif Parahyangan, kepemimpinan dipandang sebagai sebuah amanah moral yang berlandaskan kesadaran spiritual. Seorang pemimpin diharapkan bertindak dengan integritas, tanggung jawab etis, serta akuntabilitas yang melampaui kepentingan material semua. Next, Powongan in organizational relationship. Powongan highlight the importance of harmonious human relationship. Leadership based on Powongan values empathy, mutual respect, and dialogue, viewing employees as dignified individual rather than mere resources. Jadi, Powongan menekankan pentingnya keharmonisan hubungan antar manusia, kepemimpinan yang berlandaskan nilai Powongan juga mengedepankan empati, saling menghormati dan dialog, serta memandang karyawan sebagai individu yang bermartabat, bukan sekedar sumber daya. Next, pelemahan and sustainable work environment. Pelemahan extend toward physical and psychological work environment. Leadership guided by these value priorities, sustainability, human working condition, and long-term organizational well-being. Jadi, pelemahan dalam lingkungan kerja yang berkelanjutan itu mencakup lingkungan kerja yang baik secara fisik maupun psikologis. Kepemimpinan yang dipandu oleh nilai ini memprioritaskan keberlanjutan kondisi yang manusiawi serta kesejahteraan organisasi dalam jangka panjang. Next, spirituality-based leadership.
Spirituality-based leadership integritas parahyangan, pawongan, and pelemahan into leadership practice demonstrating that performance and humanity can reinforce one another. Kepemimpinan berbasis spiritualitas mengintegrasikan nilai parahyangan, pawongan, dan pelemahan ke dalam praktik kepemimpinan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kinerja dan kemanusiaan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling menguatkan. Next, conclusion. Trihita Karana offer a holistic leadership paradigm that responds to the challenge of modern, performance-driven organization by integrating spiritual awareness rock parahyangan, human relationship rock pawongan, and environmental responsibility rock pelemahan. Leadership is no longer limited to achieving target but becomes a moral and social commitment. This approach demonstrated that high performance and human well-being are not opposing goals but mutually reinforcing outcomes. Spirituality-based leadership encourages leaders to act with integrity, empathy, and long-term responsibility, creating organizations that are not only productive but also ethical, meaningful, and sustainable. Ultimately, leadership grounded in Trihita Karana affirms that true success in achieve work harmony, balance, and respect from human dignity in every organization process. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.